Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute aus dem Außenwirtschaftscenter Tokio, Ihrem Japan-Büro hier in Tokio begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Akara Arnold, ich bin der stellvertretende Wirtschaftsdelegierte hier in Tokio und wir haben heute ein spannendes Programm mit zwei Experten aus dem japanischen Automotive-Markt und vorher noch einigen einführenden Worten unserer Technologiebeauftragten, Frau Onodera. Ich möchte Sie jetzt noch ganz kurz mit ein paar von unseren sozusagen Abwicklungen hier mit dem Webinar aufmerksam machen. Zuallererst zur Information, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Es wird dann auch die Aufzeichnung an Sie zugeschickt. Es wird im YouTube-Kanal der Außenwirtschaft Österreich veröffentlicht. Also wir werden natürlich keine streng vertraulichen Fragen hier beantworten, aber damit Sie wissen, es wird auch aufgezeichnet. Dann, wenn wir schon beim Thema Fragen sind, die Fragen hier bitte einfach im Chatfenster eingeben. Dort können wir sie sehen und werden sie im Anschluss an die zwei Präsentationen vom Herrn, von der Frau Suzuki und vom Herrn Daisho den Personen stellen und versuchen die Antworten noch in dieser Stunde zu bekommen. Die Antworten, die wir nicht mehr in dieser Stunde bekommen, werden wir dann versuchen, Ihnen im Nachhinein zuzuschicken. Sie erhalten dann im Nachhinein an dieses Webinar auch gleich eine E-Mail mit einer kurzen Bitte um Quality Feedback, aber auch mit dem Ordner, wo Sie dann die Slides der heutigen Präsentationen auch runterladen können. Ja, das ist eigentlich schon sozusagen von meiner Seite für die kurze Einleitung. Was ich noch Zusatzinformationen geben möchte, ist dieses Jahr sozusagen, wir hatten es jetzt 2 Jahre nicht, die Tagungen der Wirtschaftsdelegierten in den verschiedenen Landeshauptstädten. Das wird heuer im November wieder stattfinden. Der Wirtschaftsdelegierte aus Japan, Ingo Maloch-Schmidt, wird auch dabei sein. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, in Ihrer Landeshauptstadt, wo ein Exporttag der Wirtschaftskammer stattfindet, auch dabei zu sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch ein Gespräch mit unserem Wirtschaftsdelegierten Herrn Lochschmidt buchen. Dann noch speziell darf ich sagen, in Oberösterreich am 15. November wird es einen speziellen Japan-Fokus geben im Rahmen des Exporttags. Das ist der 15. November. Bitte auch den vormerken, wenn Sie aus Oberösterreich sind. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie da auch teilnehmen könnten. Dann darf ich noch eine kurze Information geben, weil uns das brandaktuell sozusagen erreicht hat. Gerne im Anschluss oder in den nächsten Tagen freue ich mich auf einen Kontakt von jemandem, den es betrifft aus Ihren Reihen. Ein japanischer Materialienzulieferer für die japanischen OEMs sucht gerade nach kugelsicherem Panzerglas, am besten National Institute of Justice Certified 3A oder 3. Außerdem die sogenannte Einsätze für Reifen, also Run-Flat Inserts, dass man im Fall von Reifenplatzern weiterfahren kann. Also Sie sehen kugelsicheres Panzerglas und Reifenplatzer. Auch Japan wird sozusagen gefährlicher. Ist natürlich für den Export. Japan ist nach wie vor sehr friedlich. So, ich möchte jetzt, bevor ich dann an meine Kollegin, die Frau Onodera, weitergebe, möchte ganz kurz eine Umfrage noch starten, um zu sehen, sozusagen, welche Art von Geschäftsbeziehungen Sie schon mit Japan haben. Ich starte jetzt die Umfrage und Sie sollten jetzt einige sozusagen Informationen, Fragen bekommen. Ich bitte Sie einfach, die anzukreuzen und wir warten dann ein paar Sekunden, bis wir sozusagen einiges an Antworten bekommen. Im Moment schaut es sehr gemischt aus, also von noch gar keinen Geschäftsbeziehungen bis doch einer großen Mehrheit, die laufendes Geschäft hat. Also das sind doch 60% der bis jetzt angekreuzten. Ich warte jetzt noch 10 Sekunden, dann schließe ich die Umfrage. So, jetzt sind wir wieder etwas weniger. Okay, wir haben jetzt doch 75% abgeschlossen und Sie sollten jetzt das auch sehen. Das heißt, wir haben doch über 50% der heute am Webinar Beteiligten, die bereits sozusagen Geschäftskontakte mit Japan haben. Dann aber auch 40%, die im Moment keine Geschäftsbeziehungen haben, das heißt überhaupt noch nie welche hatten oder eben in der Vergangenheit Kundenpartner hatten, jetzt aber nicht mehr. Gut, dann möchte ich jetzt meiner Kollegin Rumi Onodera, die Technologiebeauftragte bei uns, das Wort erteilen. Danke, Rumi.
The floor is Ja. yours, wie wir so schön sagen. Ja, grüß Gott auch von meiner Seite nach Österreich. Es freut mich sehr, dass ich heute kurz, aber doch was präsentieren darf. Ich werde jetzt den Screen sharen, wenn ich dann die Autorisation habe dafür. Ja, solltest jetzt haben. Ja, sehr gut. Ja, ich suche jetzt meine Präsentation raus. So, So, und ich blende mich gut. aus. Ja. Ja, ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben, in 5 Minuten, was in Japan derzeit Stand der Dinge ist. Sie wissen natürlich, dass Japan eine große Autobaunation ist, die drittgrößte der Welt. Der größte Automobilhersteller, klar, 2020 ist Toyota. Toyota, Nissan und Honda sind auch die Hauptakteure in Japan und auch weltweit. 5,5 Millionen Beschäftigte sind in Automobilindustrie tätig. Das ist 8,1% der Erwerbstätigen, also schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert mit den 8,1%, wenn es zur Elektrifizierung der Autos kommt. Aber das ist natürlich ein weltweites Problem. Wir haben ausländische Marken in Japan sind eher Statussymbol. Wir haben den berühmten G-Class von Mercedes, den wir hier in unserer Nachbarschaft sehr oft sehen, der bei Magna produziert wird in Österreich. Das sind eher Statussymbole. Die meisten Autobesitzer sind in Japan auch wie in Österreich im ländlichen Bereich. In den großen Städten wird dann doch öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt. Natürlich sind die Kosten in Tokio für Parkplatz, für die Versicherungen etc. sehr, sehr hoch. Auch ein Grund, warum viele kein Auto besitzen. Alternativ, um auch diese hohen Kosten zu vermeiden, weil es dann auch steuerliche Ermessungen gibt, sind die Kei-Autos. Das ist eine Spezialität in Japan. Das sind Leichtautos, gut sichtbar mit gelben Kennzeichen. Da ist zum Beispiel der N-Box sehr, sehr beliebt. Ein boxartiges Auto, aber doch sehr leicht gebaut. Hier habe ich eine Statistik. Weitere Statistiken würde ich Ihnen empfehlen, hier diesen Link zu benutzen. Da ist wirklich eine gute Aufstellung von der JAMA, das ist die Japan Automotive Manufacturer Association, die jedes Jahr Statistiken rausbringt. Ich habe Ihnen hier eine Statistik gegeben von 2019, also 9,7 Millionen Autos wurden produziert 2019. 2020 waren es dann 8,7 Millionen, also doch eine durch die Corona-Krise erzeugte weniger Produktion von 16,7%. Ja, was sind die Challenges, die Japan hat? Ja, also Konsumentenverhalten habe ich Ihnen kurz schon gesagt. Ländliche Bevölkerung hat die Autos, aber ländliche Bevölkerung wird immer weniger. Die Stadtbevölkerung kann sich meistens kein Auto leisten oder möchte gar kein Auto haben. Also dieses Statussymbol wird auch in Japan immer weniger und vielleicht auch das Umweltbewusstsein. Ganz stark diese Aufholjagd der Digitalisierung oder die smarte Produktion. Da hat Japan noch eine extreme Aufholjagd verglichen zu anderen asiatischen Nationen zu meistern. Dann ein ganz großes Thema ist die Überalterung der Gesellschaft und dadurch Fachkräftemangel. Und dann die Aufholjagd auch mit der Elektromobilität, aber das zeige ich Ihnen später. Da wird Herr Daisho Ihnen auch noch ganz viel erzählen im Nachhinein. Ja, das ist ganz aktuell. Letzte Woche wieder ein neuer Rekord. 36,4 Millionen Menschen in Japan sind über 65 Jahre alt. Das sind 220.000 mehr vergleichbar mit 2019. Und ja, die Bevölkerung wächst nicht. Das sind 510.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Und ja, der Anteil der über 65-Jährigen, die noch berufstätig sind, ist 25,1%, also wirklich sehr, sehr hoch und es wird wirklich noch sehr, sehr lange gearbeitet. Ja, ich habe Ihnen auch diese Statistik rausgesucht. Ich fand das sehr interessant. Herr Daisho wird dann auch später, Herr Professor Daisho wird dazu noch später etwas erzählen. Aber links haben Sie die Grafik der EU im Vergleich rechts mit Japan und der Anteil der Hybridautos ist sehr, sehr hoch mit 36,8%. Und hier stellt sich die Frage, wenn es jetzt der Carbon Neutral Society, wo gehen
diese 36,8% hin, werden sie jetzt auf Wasserstoffautos gehen oder auf reine Elektroautos? Da stellt sich die große Frage. Ja, welche Technologien werden gefragt und wo sehe ich jetzt persönlich die Chancen für Sie, für ausländische Unternehmen in Japan? Es sind nachhaltige Materialien fürs Auto, innen und außen, Materialien oder Bauteile, die man gut recyceln kann oder gut wiederverwenden kann. Dann die Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung, Softwarelösungen, wo man hier aber auch sagen muss, es muss alles auf Japanisch sein in Japan. Also Software müssen dann auf Japanisch übersetzt werden. Automatisierung in Produktion und Lieferketten, ein großes Thema. Autonomes Fahren bekommen wir auch manchmal Anfragen, ob wir nicht Unternehmen aus Österreich kennen. Komfort, Sicherheit und easy to use, das wird uns die Frau Suzuki später noch sehr viel erzählen. Auch ein großes Thema im Automobilbereich. Batterielösungen, immer Schnellladelösungen und die Themen natürlich Sharing, AI, Blockchain, Technologien, Mobilitätslösungen für ältere Menschen. Sie haben gesehen, es werden immer mehr Menschen älter, die auch noch im offenen Land leben und nicht zum Beispiel zum Supermarkt fahren können. Dann die Ladeinfrastruktur und dann auch Netzwerksoptimierungen. Ja, wo können Sie Ihre Produkte vorstellen? Wir planen für nächstes Jahr im Januar einen Gruppenstand, einen österreichischen Gruppenstand auf der Automotive World. Und die findet vom 19. bis 21. Januar statt in Tokio, Tokio Big Site, eine große Messehalle. Und diese Automotive World ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Messen. Sie sehen hier die verschiedenen Themen und ich denke, das wird perfekt für uns sein, um verschiedene Lösungen auch anzubieten. Also wir passen eigentlich mit verschiedenen Produkten, Automotive-Produkten in diese Messe sehr gut hinein. Gleichzeitig findet auch noch eine andere Messen statt und Sie sehen schon, das ist eine sehr, sehr große Messe und ja, Sie haben die Möglichkeit, das dann dort vorzustellen. Weitere unsere Leistungspakete finden Sie jetzt hier in der Information noch genauer. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, Sie bekommen einen kompletten Stand mit Tischen und Meetingmöglichkeiten und Standbetreuung dazu. Und Sie haben die Möglichkeit durch uns, wenn Sie jetzt nicht anreisen können, weil die Einreisebeschränkung vielleicht so noch zu streng ist, weil es vielleicht noch Quarantäne gibt im Januar oder überhaupt die Einreise nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, dass wir Sie ersetzen. Entweder Sie können uns einschulen, unsere Mitarbeiter einschulen vor der Messe und wir vertreten sie dann auf einem Messestand. Dann haben wir auch Roboter eingekauft, die Sie von Österreich also durch die Tastatur steuern können. Das heißt, Sie sind hier mit den Messebesuchern auch in Kontakt. Und wir können auch Besuchertermine, Online-Termine vereinbaren. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, B2B-Meetings zu vereinbaren. Ja, Anmeldeformular, Link haben Sie auch hier gleich dazu. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Und wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Hier sind noch andere Fachmessen, die zum Automotive-Bereich gehören. Die Tokyo Motor Show natürlich sehr bekannt, ist eher eine OEM-Messe. Dann haben wir die Automotive World, die jetzt in Nagoya im Oktober stattfindet. Da werde ich auch hingehen und vielleicht auch noch ein Video machen. Die ist aber viel kleiner als die Tokyo-Messe. Dann haben wir Advanced Materials Messe, die Tokyo Auto Salon, also eher eine Tuning-Messe und die Smart Energy Week, wo dann auch die FC Expo stattfindet. Das ist die Wasserstoffmesse, die größte Wasserstoffmesse in Asien. Ja, hier sind noch weitere Events, die wir machen im Mobility-Bereich. Heute Nachmittag bei Ihnen findet die Mobility Community Talk statt, ein Networking-Event, wo Sie dann auch untereinander zwischen österreichischen Unternehmen netzwerken können. Das würde ich Ihnen wirklich wärmstens empfehlen, wenn Sie Zeit haben, da teilzunehmen. In diesem Community haben Sie die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu sehen, welche Veranstaltungen im Mobility-Bereich gerade anstehen. Und ja, es ist eine sehr, sehr nette Community-Talk-Möglichkeit.
Ja, dann haben wir noch ein anderes Webinar eher zum Smart Factory und Halbleiterbereich im Oktober. Und im nächsten Jahr planen wir wieder, eigentlich schon die dritte, weil das einfach so beliebt ist, die Zukunftsreise, also eine Learning Journey zum Thema Wasserstoff. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit können Sie mich kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich auch für den Gruppenstand bei der Automotive World anmelden würden. Ja, das war von meiner Seite. Und Arnold, ich denke, wir haben auch gleich wieder die neue Umfrage. Genau, also wir haben jetzt noch eine kurze Umfrage, die wir noch starten wollen, nämlich was würden Sie sozusagen bevorzugen als Veranstaltung in Japan, die Sie besonders interessiert für die nächsten 1,5 Jahre, in dem wir das Automotive-Thema hier als Fokus haben. Ich bitte Sie wieder kurz anzukreuzen, damit wir sehen, wo Ihre Interessen sind und damit wir auch versuchen können, genau diese Angebote auch herzustellen und zu ermöglichen, die für Sie dann interessant sind. Ich sehe schon, die Webinare sind anscheinend sehr beliebt. Trend Scouting ist auch gut dabei und dann der österreichische Gruppenstand, der jetzt auch von der Kollegin Onodera präsentiert wurde. Das ist sicher eine gute Möglichkeit. So, ich gebe dem Ganzen noch 2-3 Sekunden. Ja, da haben wir wieder 75% der Personen, unserer Teilnehmer, die mitgestimmt haben, und wir sehen, also weitere Webinare sind auf jeden Fall gewünscht. Da darf ich auch gleich sagen, das Webinar zum Thema Smart Factory findet dann am 13. Oktober statt, also das ist das nächste, was ein bisschen in diese Richtung geht, und dann genau, österreichischer Gruppenstand auch 21%. Also ich glaube, es ist doch ein bunter Mix und ich bin froh, dass sozusagen doch eine dieser Veranstaltungsmöglichkeiten auch für Sie interessant zu sein scheint. Jetzt möchte ich dann noch ganz kurz, wie gesagt, wir haben für die nächsten 1,5 Jahre einen Automotive-Fokus hier bei uns. Und bevor ich jetzt zu den heutigen Speakern noch komme, möchte ich noch ganz kurz unseren Key Account Manager für die nächsten 1,5 Jahre vorstellen, den Herrn Aoki. Aoki-san, could you turn on your camera and your microphone, please? So I'm switching to English now, and I'm happy to present Aoki. San, he has been active in the automotive field for many years and is now our key account manager for the next 1.5 years, supporting Miss Onodera in her ambitions to get as many automotive companies from Austria into the market or improve their market presence. Aoki-san, could you say a few words about yourself, please? Thank you, Arnold. Grüß Gott. Ich heiße Noboru Aoki. Ich spreche nicht Deutsch, so I'm going to speak in English now. I'd like to say a few words. Any types of inquiries are welcome, and I'm looking forward to hearing from you. I'd like to save a lot of time for 2 speakers. That's why I'm going to finish now. Thank you. Thank you so much, Aoki-san. Yes, indeed, we have a precious time today, just 1 hour. So I would like to Suzuki-sensei, who has worked in the research department for IBM and is studying the future of mobility here in Japan. And I think you have a lot of interesting information for us. So yes, please start sharing your screen. Thank you very much. And I will take mine off and the floor is yours. Thank you so much. Okay, so you hear me, right? Okay, so good morning, everyone. Yeah, I don't know how many of you visited IAA in Munich earlier this month, but I was there. The theme of the auto show was the future of mobility, and I was quite impressed with the mobility infrastructure in Munich. Public transportation mobile app is very easy to use, and the bike lanes are everywhere. Electric scooter sharing seems to be a very popular option. It was very different environment from Tokyo and other Japanese cities. That was very interesting. So let me introduce myself. I am a global leader for automotive at IBM Institute for Business Value, which is a business research organization within IBM. I started in automotive industry back in the 1990s in Detroit, Michigan, as a strategy consultant. I lived and worked in the US,
Europe, and in Japan for over 20 years. More specifically in Europe, I spent about 4 years in Prague, in Czech Republic, and then I really enjoyed traveling to Austria, which is only a couple of hours drive away. So with my current job, I analyze automotive industry from a technology industry point of view. Over the years, we've always said the industry is going through massive transformations. For example, we observed mega mergers across international borders, bankruptcy and the revival of major brands, a shift of US manufacturing base to the south, and the rapid growth of car markets in China, etc. Each wave was different in nature, but the current wave of change is much more fundamental, which I will talk about in a minute. Every 5 years, IBM asks industry experts about the outlook for the next 10 years. Our initial study was published in 2010, looking into 2020. Just to help you remember, what was the year 2010? The world was still recovering from the 2008 financial crisis. Tesla went public that year, but still a minor automotive player. Uber and Waymo kicked off in 2009. Back then, industry executives predicted that the biggest agenda for them was operational optimization. That is, to focus on efficiency and productivity improvement. Today, we are standing at the future of that study. If I look back in the past 10 years, I can see the 2010 prediction materialized. Auto companies heavily invested in modernizing IT systems to optimize operations. The next of the series, Automotive 2025, was published in 2015. Emerging mobility players were growing their presence by then, and auto executives felt the industry's boundaries are disappearing. Today, we are halfway through the Auto 2025 future, and I can see the industry disruption is accelerating every day. The most recent study, Automotive 2030, was published 2 years ago. Industry executives are feeling a pressing need to digitally reinvent their organization. Let me quickly recap some of the highlights of Auto 2025 study. Today is about halfway through the 2025 future. So let's see how 2015 prediction is progressing. We investigated about emerging functionalities of cognitive, self-enabling cars in 3 major categories. 1, taking care of its occupants, such as integration on its own and self-configuration. 2, working with others, such as self-socializing and self-driving. And 3, taking care of itself, such as self-learning and self-healing. In each category, we investigated technological maturity and adoption timeline. This chart illustrates what industry experts estimated about technology adoption by 2025. Digital persona interchange, which helps move personal preferences, will become very common within a brand and maybe across an OEM brand. My personal opinion is the consumer will be looking for more portability in 5 years when people have access to multiple cars with car sharing and evolving ownership models. For automated driving, some degree of automation will be widely available, while fully automated operation may be a long shot. Autonomous driving takes more time. Only 38% adoption is predicted for 2025. Given the fact the first level 3 autonomous car has just launched from Honda this year, this prediction seems to be in line with the actual pace. In-car learning and ability to learn about occupants and the environment will be common by 2025.
Social networks of cars are also getting attention from OEMs. In 2019, Harley-Davidson started a connected motorcycle service for its new e-bike, and IBM provides technology platform. Although this is not an example of cars, it is about forming a network of Harley owners and its machines. We also analyzed where opportunities are for each industry player in the context of AI capability of cars. Some of the potential opportunities for suppliers include predict and notify maintenance instructions, execute self-maintenance in a flexible way, conduct virtual simulation of autonomous driving capabilities, manage aggregate vehicle information. For 2025 future, OEMs and suppliers agree that collaboration with other industries and non-traditional companies are important for growth. At the same time, neither of OEMs and suppliers were confident in their capabilities for such collaboration. Now, it's 5 years from this survey. Has the situation changed? Does your company work effectively with new players? So now let's move on to the outlook of automotive industry in Japan from our recent survey of industry executives. We asked what external situations impact their business today and in 10 years. Technology advancements and consumer expectations topped the list, and we are seeing a clear upward trend that personal mobility and the sharing economy are taking off. To prepare for such future, what do Japanese car makers and its suppliers need to do? 58% of Japanese respondents agree with the need to digitally reinvent their organization. However, only 35% believes it is urgent. The sense of urgency is much lower than global data. Perhaps Japanese executives recognize such transition takes time, as Japanese organizations typically invest time in building consensus. When we say digital reinvention, it is a much broader concept than using digital technologies to transform operations or just cutting costs. It includes redefining business model itself using the power of technology. In the study, 3 major keys emerged. 1, consumers' digital experience defines value of the brand. 2, new ways of working is necessary to foster innovations. 3, platform strategy is critical to maximize company revenue. We will look more in detail, but before going there, let me quickly touch on Japanese consumer market because this provides important context on consumer data I am sharing today. As part of the Automotive 2030 study, we surveyed 15,000 consumers globally. Among them, Japanese consumers have the highest percentage of neutral responses on all questions asked. Neutral responses are neither agree or no disagree. This is a consistent tendency we observed in the past studies, so it is something to keep in mind when interpreting Japan data. For executive responses, there is no major difference between Japan and global data. Let's talk about the future of the car brand. What happens to the value of the brand in 10 years? When autonomous driving and mobility as a service is available, 28% of Japanese consumers say the value and the convenience are more important than choosing a specific brand. To compare, it is 48% with global data. Automotive executives agree too. The importance of the brand will decrease from 79% today to 56% in 10 years. That is a sharp drop of 29%. When we think about how much car makers invested in building the brand, the number is appalling.
The nature of the game is clearly changing. Then, what will differentiate your car brand in the future? 79% executives believe digital initiatives improve customer experience significantly. How do we integrate digital technologies in the driver's seat? What specific features and the technologies will help create superior customer experience? Industry executives believe digital functionalities in the car offers the best opportunity to promote brand loyalty. Some of the top features are safety from autonomous driving, integration with other personal services, and the connection into other aspects of driver's life. I can see a great emphasis on personalization. When we look at what features are important to consumers, it looks slightly different. On top of the consumer's list was data security and privacy, followed by purpose-specific vehicle. Data security and privacy was only fourth on executives' list, so there may be a perception gap here. But again, digital experience is a key differentiating factor choosing a brand. In addition, expectations for mobility services vary a lot by region. We see a trend that at the growth market, such as Brazil, China, and India, customers have high expectations for new mobility services. On the other hand, in mature markets, such as Germany and in Japan, consumers take a more passive, conservative attitude. So when you develop a new mobility service, you may want to consider which market to start. Your home market may not be the best option. Let me show you the example of Maruti Suzuki. Maruti Suzuki is a subsidiary of Suzuki Motors, one of major auto OEMs in Japan. In India, Maruti Suzuki has about 50% of market share. Suzuki Connect offers more than 40 functions to subscribers. For example, low battery alerts, emergency alerts, tracking and navigation to a parked car, trip history with driving behavior, driver scorecard and advice, etc. More functions are added as IBM provides end-to-end support to the project, from technical platform, software, and services. An important point here is Suzuki launched this service first in India before launching in other developed markets. Let me show you a TV commercial of this service. We live connected lives, except when it comes to our cars. Introducing Suzuki Connect. An advanced telematics solution with live vehicle tracking, emergency alerts, driving behavior, preventive functional alert, and much more. Suzuki Connect, advanced telematics solution. So, the next question is, how can car makers create digital experience that appeal to ever-changing consumer needs? We believe new way of work is a key. 90% of Japanese auto executives believe they are already incorporating new ways of working, such as design thinking, co-creation, agile and data-driven decision-making. Such new ways of working originated from IT companies as we need to quickly adjust our products and services to the market. Automotive industry is regarded as traditional business, but I can see they are quickly working on updating their work style. IBM is partnering with many Japanese car companies to co-create new services through IBM Garage. Another important point is platform strategy. More and more, innovations cannot happen just from inside. 71% of Japan executives agree that platforms help collaboration and trust between organizations. Of course,
Japanese automotive industry is famous for its Keiretsu vertical integration, but more and more companies are looking to collaborate through technology platforms. By 2030, investments in platform will go up by 38% to a total of $126 billion. This is a global number, by the way. Out of this collective investment, executives predict 15% of company revenue is coming from platforms, which translates into $1 trillion. Sounds like a good investment. So, what kind of platforms are considered? Among different kinds, we are seeing a big growth for data platforms. Value of data is well understood by Japanese companies. Executives are seeing platform strategy as a key to capture new revenue sources. To be more specific, how do companies want to use data from cars? According to the survey, top 3 are in-vehicle personalization, vehicle diagnostics and maintenance, AI-based insights to assist drivers. I believe there are opportunities for suppliers and OEMs to collaborate here. These are the areas identified through the Auto 2025 study I mentioned earlier. Suzuki-sensei, 3 minutes, please. Okay. Finally, as digital reinvention progresses, what is going to remain as a core business for car companies? Surprisingly, 60% of respondents said they consider outsourcing car production to invest resources to digital initiatives. Complex vehicle production and management of a huge supply chain are competitive advantage for OEMs. As the society transitions to electric cars, number of parts are reduced and production technology becomes simpler. A major fundamental shift may be happening. That concludes my presentation. Automotive 2025 and 2030 reports and more industry insights are available at IBM Institute for Business Value website. I recommend to subscribe to the mailing list so you can receive up-to-date insights. And we also have a companion report, Track 2030, which was published earlier this year. The report discusses insights related to commercial vehicles. I also recommend downloading this interesting study. Thank you again for your time. Suzuki-sensei, thank you so much also for being so flexible to jump in when needed. Thank you so much. And I want to remind our attendees that it's a good time to also include your questions in the chat window. So in the chat window, you can type your questions that we can later ask Suzuki-sensei and Daisho-sensei, although I think we will have very little time left today. So now I'm asking again, Daisho-sensei, can you turn on your mic and your camera? Yes. Yes, and now we can hear you. Perfect. It works. So I'm turning you on the presenter, so you should be able now to also share your screen. その下にスクリーンシェアのバトンがあるでしょ。それを押してください。はい。それでお願いします。Thank you so much. Yeah, now it's working. Daisho Sensei, the floor is yours. Unfortunately, we have only like 18, 19 minutes left. Too short. Guten Tag, everyone. My name is Yasuhiro Daisho from Waseda University. My talk title is Decarbonizing Motor Vehicle Beyond 2030 and toward 2050 in Japan. Japan has its own target to reduce CO2 emissions in 2050. As you can see, we will have some CO2 emissions even in 2050. So we have to bring the CO2 emission to zero. We need some negative CO2 emissions as shown here, okay, including forest absorption, capture, carbon capture, utilization, storage, CCUS, and carbon pricing as well. So anyway, intersectoral approaches are necessary to achieve the carbon neutral target in 2050. This is
policy making process proposed by the government. We need next generation vehicles or electrified vehicles. We have to more stringent fuel economy regulations in the future. And we have to improve traffic flow, and we have to conduct eco-driving, and we have to enhance the use of public transportation and modal shift, and so on. Anyway, it is very, very difficult for us to achieve such a drastic reduction of CO2 in the transportation sector. This table shows the comparison of passenger car and light duty vehicle fuel economy standards from 2020 to 2030. As you can see, in Japan and in the EU and China, we have a very stringent fuel economy standard looking at the 2030. This shows the economy standard trend in Japan. As you can see, we will have a very stringent fuel economy standard in 2030, okay, involving 4.4% per year improvement in fuel economy, as shown here. But it seems very difficult for us to improve fuel economy in the area of trucks and buses, as shown here, because they have very efficient diesel engines, and improvement will be very, very small. We had very fortunately a very big budget from the government to achieve a very high efficiency target in passenger car diesel engines and gasoline engines as well. We could reach 50% thermal efficiency, as shown here, by introducing combustion improvement, reducing heat loss and mechanical losses as well. Looking at our result, the USA and the EU established such a high efficiency engine program, as shown here, named Co-Optima and Eagle. And also the United States has a very high efficiency heavy duty engine program named Super Truck program, from phase 1 to phase 3 to achieve 55% brake thermal efficiency. In Japan, we have our own passenger car sales target, as shown here, and we will achieve a high percentage of next generation vehicle, especially we will have a very high sale of hybrid system, apart from battery EVs and plug-in hybrid as well. This is a comparison of different fuels for heavy-duty vehicles, as shown here. We have biodiesel, hydro-treated biodiesel fuel, and hydrogen, methane, bioethanol, and synthesized fuel. They have their own merit and disadvantages, so we have to carefully compare these alternative fuels. And also, electrifying trucks and buses are very difficult because battery is very heavy, and for example, if you take fuel cell system, it will be very expensive. You need a high pressure bomb to have a long range, and
anyway, diesel engine is characterized for very high efficiency and very convenient and very high durability. But in comparison with such electrified vehicles, we have to overcome these disadvantages as well. We have a future plan to have more higher energy density battery unit, as shown here, to reduce the vehicle weight eventually. And Toyota will launch all solid-state lithium-ion battery unit in 2 or 3 years. But the mass production of such advanced solid-state battery will be in 2030s. This is a comparison of cost of C segment gasoline vehicle, hybrid vehicle, and battery electric vehicle. As you can see, the battery cost is very, very high, so, and eventually result in increasing the overall vehicle cost. So we have to reduce the cost of the battery by 50% or more to get the profit. And the governmental target is 10,000 yen per kilowatt hour cost. This is the future plan for introducing renewable electricity power, as shown here, and we will change the plan by increasing the percentage of renewables to up to 36 to 38 percentage, as shown here. And the renewables will reduce the emissions of CO2 from battery electric vehicle and plug-in hybrid vehicles as well. This is a plan for the future introduction of hydrogen and fuel cell vehicles, as shown here. We will have almost 1,000 hydrogen stations in 2030 and 800,000 passenger vehicles as well, as shown here. This is a comparison of electrified vehicle types, including hybrid, plug-in hybrid, battery electric vehicle, and fuel cell vehicles. As you can see, if you take a hybrid vehicle or plug-in hybrid vehicle, the battery capacity will be much lower than the capacity required for battery electric vehicle. So by introducing, for example, passenger plug-in hybrid vehicles, we can reduce battery unit by 70 to 80%. So in our academic society, we have concluded plug-in hybrid vehicle will be a very important role for the bridge from gasoline or hybrid vehicle to battery electric vehicle. Okay, as shown here, as you can see, the right-hand side, HEV means produce a hybrid
vehicles CO2 emission. And the right-hand side axis shows the Leaf battery EV by Nissan. You can understand that plug-in hybrid system will be between the two different types of electrified vehicles, and it is very effective in reducing battery mass, as you can see. We will have a very stringent fuel economy standard in 2030, as shown on this line. And at the moment, hybrid vehicles can exceed the standard by almost two times. Okay, so hybrid vehicle will be very effective in reducing oil consumption as well. This is a comparison of different vehicles in terms of according to the life cycle analysis, as shown here. Okay. Speaking of battery EVs, during the production of battery, CO2 emission will be emitted, will be very big. So we have to be carefully reduce the CO2 emission for the process of production of battery unit. Final 3 minutes, please. Okay. This is reuse and recycle of automotive battery. Nissan and Sumitomo Corporation have established a company named 4R Energy to promote the reuse of used batteries and their material cycle, as shown here. This is a very important activity for utilize such used battery unit. This is a comparison of renewable electricity and hydrogen. We can two options, okay? And if we take fuel cell vehicles, we can run longer, enjoying longer range. But the electricity will be higher efficiency, overall efficiency. As you can see, we take some amount of energy to produce hydrogen, as you can see, as shown here, by utilizing electricity and electrolysis processes. In Japan, we have started such synthesizing fuels, liquid fuels, using CO2 and hydrogen as well. This is a NEDO's program having 4.4 billion yen starting this year. This is a comparison of different vehicles, total overall efficiency. As you can see, battery electric vehicle has a very high efficiency in comparison with this type of vehicle. Internal combustion engine have very low efficiency because you have to lose a lot of energy for producing hydrogen or hydrocarbon fuel, liquid fuels. So this is a comparison of different vehicle technologies in terms of importance, as shown here. Government will support electrification of the vehicles
or synthesizing fuel, liquid fuel for heavy-duty trucks and buses, as shown here. Anyway, we will conclude in no later than 2030 for heavy-duty trucks. We will push electrification and manufacturing, producing method of liquid fuel, synthetic fuels shown here. Okay, this is the last slide summarizing my talk. Thank you for your kind attention. Daisho-sensei, thank you so much. And I think if we skip the questions, we're just in time, so to say. I still would like to have all the panelists please come online. And yes, Suzuki-sensei, are you online too? Okay, great. Just maybe, yes, English is fine. I received one question from somebody who is asking whether it's possible to speak in English. Yes, English is fine. Or that was a question before. The slide, another question is concerning the slides. Yes, we will share the slides after the presentation. So we'll send you a link to the download for the slides. Thank you also Daisho-sensei and Suzuki-sensei for making available the slides to us. And then I have one more question, but that I think we can really just very quickly touch on it. Somebody asked like the difference between e-vehicles and fuel cell vehicles, how the different Japanese OEMs are doing. Of course, I know Toyota, everybody knows, I think that Toyota is leading the field in the fuel cell area, but maybe Daisho-sensei, I'd say very quickly, how are the other OEMs in Japan doing in regard to EV and fuel cells? They are very, very reluctant in developing fuel cell vehicles for trucks and buses. But the Toyota is now supporting Isuzu and Hino Motors to realize their own fuel cell trucks and buses. But for speaking of passenger vehicles, Honda gave up developing or commercializing fuel cell passenger cars at the moment. Looking at 2040, they will be back. But at the moment, they will be focusing on plug-in hybrid, and battery electric vehicles, apart from fuel cell vehicles. Okay, thank you so much. And maybe, yeah, Mazda, do we know anything about Mazda? Mazda is now developing some battery electric vehicles, but not fuel cell passenger cars. I see. There was one other question, like maybe this is for Suzuki-sensei, as like you very nicely shared the digitalization generally in Japan, or at least touched on it. Do you see that the car makers are ahead in digitalization compared to other areas in Japan, in the Japanese society or economy, or do you think the Japanese car makers are, a little bit late in terms of digitalization in Japan, not in the world? Okay, so that's a kind of a tough question for me to answer because of my position. But in general, automotive companies are a little bit slow to adapt to this kind of digital technologies for consumer areas. And that's not just only in Japan, it's kind of a global phenomenon that we are seeing. And I'm talking about the traditional OEMs. I see. Thank you so much. And I think since we are already overrunning our time and people have appointments with different and maybe other webinars or other appointments, I want to conclude this webinar right here. I want to again thank you, Daisho-sensei and Suzuki-sensei. I want to thank all the attendees from Austria who participated today, and of course apologize again for the technical issues we had in the middle. I hope you had a good insight. Please participate in our next webinar and also sign up for our group pavilion at the trade fair in January.
and make use of our Aoki sensei, who is working here for us as a consultant for the automotive area, and of course is looking forward to receiving your requests and inquiries, connecting you to tier 1, tier 2, or to the OEMs. Thank you so much for today joining us, and see you at our next webinar. That's hopefully the Smart Factory, October 13. Thank you very much. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you. Auf Wiedersehen.